How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Fala galera, tudo bem com vocês? Marcão por aqui. E bom, hoje eu quero trazer para vocês o início de gameplay de Biomutant. Welcome to Biomutant. Vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações. Vamos dar aqui as configurações de vídeo. Não sei porque que ele vem setado tão baixo. Vou tirar aqui a sincronia vertical. Bom, os gráficos aqui a gente está rodando tudo no máximo. Ele é um jogo bem leve, tá? Vamos jogar no médio. Encode your DNA. Bom, e aqui a gente pode escolher o nosso furro. Vou jogar com... Cada um tem uns status diferentes, né? Então você pode ver que esse primeiro tem menos vitalidade, mas ele tem intelecto, então regenera energia mais rápido. Ele tem 4% de chance de crítico. Aí esse aqui, ele tem uma vitalidade maior, tem mais dano no corpo a corpo, tem mais energia de ki, que eu ainda não sei o que é, mas a gente vai descobrir junto. Só que ele demora mais para recarregar energia. O Rex, ele tem mais vitalidade, mais energia de ki e tem um pouquinho de recarga. Só que ele não tem tanto dano corpo a corpo. E aí tem essas diferenças de atributos. Vamos jogar aqui com o primeiro. Então a gente pode distribuir os atributos. Então a gente pode mudar ele mais pro carisma, mais pro intelecto, então ele fica mais cabeçudo, mais pra agilidade, então ele fica mais lerdo, mais fininho, mais pra vitalidade, fica mais tanque, mais brutão, mais pra força, ele fica mais forte. Deixar assim, a gente vai perder. Não perde nada, a gente vai deixar ele do jeito que ele veio. Choose a genetic resilience. Então as resistências nossas, né? Radioatividade. Vou deixar tudo em 6%, deixar bem basicão. Aqui a gente pode escolher o tipo de pelugem. Vou escolher esse aqui que vai ser o nosso raposo. Pick your main color. Choose your detail color. Pick a class. Commander, Dead, Sentinel, Mercenary. Bom, mercenário. Mercenário é espadachim treinado que dominou a arte da lâmina. Deadeye. Pistoleiro. Pistoleiros são ladinos habilidosos traiçoeiros que optaram por uma vida fora da lei e dos valores da sociedade. E aí cada um também vai ter uma habilidade embaixo, né? Então o pistoleiro tem a recarga perfeita. Mercenary. O mercenário tem empunhadura de prata, gêmea, habilidade corpo a corpo duplo, equipe duas armas diferentes corpo a corpo, de uma mão para usá-las ao mesmo tempo. E fúria, ataques com armas corpo a corpo causam 10% a mais de dano ao alvo. Dead Commando. Soldado.
Ataques com armas de longo alcance causam 10% a mais de dano ao alvo. Psyfreak. Psycho doido. Bola faiscante. Pode disparar a bola faiscante. Pressione o botão que escolheu para a habilidade. A bola é arremessada na direção em que você estiver olhando, causando dano ao inimigo atingido. E a regeneração de energia de Ki aumenta em 20%. Saboteur. Sabotador. Hipergenética. O custo de sua energia de esquiva é reduzido em 20%. E empunhadura de prata gêmea. É a mesma do mercenário, né? E pode usar 2 armas corpo a corpo de uma mão. Sentinel. E o sentinela, sua armadura base aumenta em 10%. Saboteur. Dead Mercenary. Dead Saboteur. Eu gostei desse aqui. Vamos de Saboteur sabotador. chosen. Sounds good. Agora vamos passar por aquele Here's tutorialzinho. somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. Bom, a gente tem um pulo duplo, tem um comando de ataque, um comandinho de esquiva. Tem botãozinho de defesa, que custa energia ali em cima. Temos uma arminha também. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy. Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. Your inner voice, to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. Eu não sei se a escuridão é pra mim. Eu e a escuridão Can't somos um só. believe you'd choose that thing over me. But I'll be here waiting. That thing? Better half. My way is both better and brighter. Light makes it easier to see the The best end is the one you decide yourself. Tá, é uma pegada meio cartoon isso. Vamos com uma alma de escuridão. Vamos por aqui. Guess left can be right sometimes. Opa. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger.
fatiei. Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. Ó, a mesma coisa que aconteceu da outra vez, hein? Na tela de abertura. Vamos ver, loadzinho. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Close encounter. What? Carving it up. Tranquilo. Now that's a flesh wound. Então beleza, por enquanto foi bem tranquilo. Dá pra subir aqui. Eu acho que até acabar esse tutorial não vai ter muito o que explorar não. Bom, a gente vai ter uma roda aqui de armas, né, pra gente poder equipar várias armas, deixar várias armas pré-equipadas, né, pra gente poder ir trocando durante o rolê. Assim como encontrou um complemento de arma. Coloque uma arma de longo alcance para dar um efeito especial ao seu dano. O efeito continua enquanto durar a munição. Alguns inimigos possuem resistência ou fraqueza a diferentes efeitos diferentes, então use-o com cautela. Beleza. Vamos pegar. Oh. Looking sort of good. Bom, então vão ter outros itens, né, pra gente customizar o personagem. Eu acredito que não só pra customizar, mas que também vão mudar os atributos.
Beberrão da imundície. Lembre-se de aparar os ataques inimigos. Ao ver raios brilhantes pelo inimigo, está prestes a The atacar. oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Ai. Cutting edge. What a blow. Slice and dice. Vai lá com Deus, amigo. Ah, que legal, cara. Vocês viram que eu entrei aqui no poço de piche, né? Pra pegar um itemzinho que tava ali e a gente se sujou. Olha lá. Pô, isso é legal, cara. Isso é interessante. Opa. Chop it up. Eita. Batter them. Hack and slash. Não vai jogar latão não, filho. Handy. Tá, aparentemente a gente também pode pegar esses pedaços de madeira e as coisas aqui. Vai ter como construir, né? Fazer craft.
tranquilo, vem tranquilo. Beleza. Vem aqui. Opa. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. Sala de bombeamento. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Tá, aqui parece que é uma sala de chefe. Um negócio meio venenoso. Não curti, não. Vamos pegar mais 10 de... Feels good. de vitalidade. XXY. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. That's going to leave a mark. Your key energy isn't up for that. Ching! That paid off. Você absorveu uma biobolha. Esses pontos são usados para liberar mutações. Você coleta biobolhas ao derrotar Morks e encontrar recipientes em vários locais do mundo. Você pode usar as suas biobolhas para liberar poderes especiais, acessando a parte de mutações do menu. Tá, fora as biobolhas, vocês não droparam nada, né? Então, beleza. Vá para a aba
Mutações para desbloquear poderes psionicos, biogenéticas e aprimorar sua resistência. Biogenética. A gente pode desbloquear aqui então Mariboca. Para usar sua Mariboca, pressione o botão que escolheu para habilidade enquanto estiver de frente para o inimigo. Infecta os inimigos humanoides pequenos que forem atingidos. Inimigos infectados lutam ao seu lado. Pô, isso é interessante. Billisville. Pressione o botão que escolheu para habilidade. Um jato tóxico é cuspido na direção do inimigo que você olhar, causando danos aos inimigos atingidos. Caramba, tem umas coisas bem interessantes nas biogenéticas. Poderes psionicos. Chamas. Lança você para chamas e deixa um rastro de chamas. Teleporte. Anticalor, antifrio, antirradiação e antibiológico. Legal. Good thing you're strong. Não liberar nada por enquanto não. Apesar que aquele que faz os inimigos lutarem do meu lado é bem interessante. Mas por enquanto não vamos liberar nada não. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Beleza, então quer dizer que existia outras espécies aqui e eles simplesmente picaram a mula fora, né? Que beleza, que beleza. Puzzles e mais puzzles. Você encontra um quebra-cabeças. Eles estão espalhados por todo mundo. Alguns abrem novos caminhos e outros concedem recompensas diferentes. Para mudar o modo selecionado, pressione o left stick. Para girar o nodo, pressione RB e LB. Essa é a quantidade de movimentos que você tem. Quanto maior o seu intelecto, maior será a quantidade de movimentos. É preciso girar o nodo até a posição correta para completar o quebra-cabeça. Ficar sem movimentos pode ter consequências. Just a few moves left. Make them count. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time.
And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Beleza, aqui liberou um videozinho. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. There you go. Um contra-ataque no momento exato atordou os inimigos. Inimigos atordoados ficam com estrelinhas circulando sobre sua cabeça e ao atacar novamente o inimigo você pode arremessá-lo ao pressionar o LB. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Slash him down. Ouch! That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Já falo com você, fera. Wonder what you could make with that. Beleza. Obrigado. Ah, tem que seguir o velho lá, não posso subir na escadinha ali direto. Vamos trocar ideia. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall. The legend of the one-eyed child that grew up as an... The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial... There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Pop...
He says it has taken you a long time to bring the past back up to the... It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. Ih, vamos de flashback. Asks if you are tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even... He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent... The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. You've found one. You should... The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, and you handle that net like you've never... One day, he hopes the tree will have grown tall in... But today, your focus is getting... Nossa, ele fala como se ele estivesse cantando músicas do Elvis. Muito estranho. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with you, from this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life. One day, the land won't be as... He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the Tree of Life, but the tree started to die when the end of days begun, and it was the genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corpor...
lugarzinho His no friend mapa. Gizmo is working on a Mecton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Nocco has tamed the midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. The road ahead won't be easy, but he wants you to understand that regardless, you'll meet again once you've played your part in the... Beleza, então agora a gente sabe um pouquinho do passado do bichinho que a gente fez. You're getting the hang of it. E... bom, sabe onde tem que ir. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Know that the Tree of Life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a introdução de Biomutant. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver uma série desse jogo, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. É sempre muito bom ter vocês por aqui. E, bom, eu sou o Marcão, vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima com o nosso amigo Raposão. E fui!